No mundo mudanza de esposas Irmãs, Robyn Brown este asumiendo papel inesperado o de guru de coaching para su marido, Kody Brown. En cuanto o patriarca de familia atravesa tempos turbulentos y corre o risco de arruinar a sua relación con a sua última esposa, Robyn a diexada sozinha para lidar con eso. Irmãs Esposas, Robyn Brown tenta treinar Kody ao falar sobre Christine. En uma previa reveladora do especial do TLC, Irmãs Esposas. Casamento de Christine e David. Kody lutou com as mojos em torno das nupcias de sua ex-esposa Christine com David Woolley. Quando ele se abriu sobre seus sentimentos, Robyn interveio, tentando lo a expressar os sentimentos queridos. Robyn teve que intervir quando Kody começou a discutir o passado deles, redirecionando a conversa com uma declaração treinada. Não estamos tão felizes por eles? Estamos muito felizes por eles, certo? E isso que queremos. No meio da tentativa de Kody de acalmar suas emoções, ele brincou com humor só porque estou com raiva deles há 3 anos. Não significa que não posso ficar feliz por eles. Apesar de sua raiva passada, ela reconheceu a busca da felicidade de Christine, contando suas palavras aos filhos sobre como encontrar sua alma gêmea. Mega, Kody, aparentemente por fora das detalhes do casamento, compartilhou sua surpresa sobre a união, afirmando: "Eu sabia que David e Christine iriam se casar porque conheci David. Vai anúncio de casamento na casa de minha irmã." Expressando curiosidade sobre o convite de membros da família, o homem de 54 anos reconheceu que estava tudo bem com a mudança de Christine, mas sugeriu questões subjacentes não resolvidas. Por sua vez, Robyn expressou uma simples esperança pela felicidade do novo casal, afirmando: "Espero que Christine e David possam ser felizes." Isso é tudo o que vou dizer. Veja o vídeo, aqui, como a última mulher ao lado de Kody. A meio de 5 filhos admitiu ter sofrido consequências imprevistas. Em uma entrevista franca em episódio anterior de Sister Wives, one-on-one special com Suquinha Christian, Robyn esclareceu o impacto que a agitação emocional de Kody causou em seu relacionamento. Apesar de ser vista como tendo o patriarca enrolado em seu polegar, Robyn revelou que a suspeita de seu namorado em relação às mulheres, decorrente do medo de suas 3 ex-esposas irem embora, prejudicou sua conexão. A mulher de 45 anos mencionou seus esforços para fazer com que ela se lembre e perceba constantemente que nem todas